Lieutenant Kim Hyen-Wuspert einen steckenden Schmerz in seinem Kopf, als langsam zu Bewusstsein kam. Der metallische Geschmack von Blut füllt seinen Mund, und das erst, was sah. Während diese broken funkende Konsolen ihn herum, das schwachrot Notlicht flackert durch den Rauch, der aus den beschädigten Systemen aufstieg. Computer, Statusbericht, meldete, rende sich Moschem aufrichtet. Sein Stimm klang rau und schwach. Die künstliche Intelligenz des Schiffs antwortet mit ihrer blitzschnurrigen Stimme. Aber die Nachricht war alles andere als beruhigend, Kapitän. Die Pioneer hat schwer Schäden erlitten. Haupttriebwerk offline. Lebenserhaltung funktioniert nur zu 60%. Crewstatus in Pause. Tut mir leid, Sir. All anderen Besatzungsmitglieder zeigen kein Lebenszeichen. Hyen schloss die Augen und mit tief durch. Sein 5 Kameraden, Menschen, die aber hinweg als Familie betrachtet hat, waren tot. Lee Min-ho, der immer Witze zählt. Park Ji-won, die brillante Pilotin. Kim So-young, die Wissenschaftlerin mit dem ansteckenden Lachen. Al W. E.G. Daughters Wong sich. Als stehen und sehr broken Aussichtslug zu gehen, drauen Östreich sich. In Fremdlandschaft unter einem violetten Himmel. Seltsam Baum mit spiralförmigen Stämmen wachsen zwischen kristallinen Felsen, und in der Fern konnte massiv Güterwerken sehen. Die unnatürlich helleuchteten Computer, wo sind wir? Die Navigation ist schwer beschädigt, Sir. Basierend auf den letzten Daten vor dem Absturz befinden wir uns in einem Sektor, der in unseren Karten als die Dunkelzone bezeichnet wird. Die elektromagnetischen Strömungen auf diesem Planeten verhindern die Kommunikation mit der Außenwelt. Hyen-Wuspert, wie sich sein Magen zusammenzog. Die Dunkelzone war ein Mythos unter Raumfahren ein Gebiet, aus dem noch nie jemand zurückgekehrt war. Sie verschwanden dort einfach, als ob sie nie existiert hätten. Ging zu seinem Spind und holt sie Notfallausrüstung heraus. Ein Überlebensskit, ein Energiegewehr, medizinisch Vorrat und sein persönliches Tablet mit technischen Handkern. Nicht viel für einen Mann, der möglicherweise den Rest seines Lebens auf einer fremden Welt verbringen wird. Sir, sagt der Computer plötzlich, die Lebenserhaltung wird in etwa 48 Stunden vollständig ausfallen. Hyen nickt grimmlich, zweitens, einen Weg zu finden. Außerhalb des Schiffs zu überleben, oder wird das gleich Schicksal wie sein Crew erleiden. Aber rende durch die Trümmerung und die Überreste der Pioneer untersucht, dachte nicht in den Tod, dachte daran, wie leben wird. Menschen gaben nicht auf, nicht ohne Kampf, hoch aber. Der Planetenor verschwebt das massive Raumschiff der Welfari wie ein stiller Schatten zwischen den Sternen. Sein kristallin Hull reflektierte das Licht der fernen Sonne. Rend im Inneren des Schiffs in Grupp von Wiesen das Geschehen unten beobachtet. Hohe Orbiter Kethmeri stand vor dem Hauptbildschirm, sehen wir elegant hinter seinem schlanken Rücken verschränkt, sein grauen, schwarzen Augen fixierten den rauchenden Rack der Pioneer im Boden. Für die Welfari, die bereits seit über 10.000 Jahren durch die Galaxie reisen, wo dies nur ein weiteres Beispiel für die Entwurzeltigkeit der jüngeren Spezies. Wie vorher sagbar, murmelte mit seiner melodischen Stimme zu seinem Assistenten. Die Menschen haben wieder einmal ihre Grenzen beschützt. Subkommandant Yelthora trat neben ihn und aktiviert in detaillierte Analyse der Absturzorts. Einer hat den Absturz überlebt, hoher Orbiter, und Sensoren zeigen ihn Lebensform in den Trümmern. Kethmeri neigt seinen länglichen Kopf leicht zu sieht Gest, die bei seinem Wort Geringschätzung ausdrückt. Ein einzelner, aufs Epheria Prime, ermatcht ein Gurgisch. Das einem Lachen hält,
aber keilte Klang, dies Welt. Verschlingt selbst und sehr erfarensten Forscher innerhalb von Woken. Ein Mensch wird nicht länger als 3 Tage überleben. Die anderen Welfare im Kontrollraum nicht im Systement. Sie erkannten die Geschichten über Menschen, dies seltsamen, emotionalen Wesen, die durch die Galaxie stürmten wie Kinder in einem Spiel zu gleiten. Immer so schnell, immer so risikoreich, immer undeine Weisheit und Geduld, die echt Erforschung der Weltraums erfordert. Sollen wir eingreifen? Fragt Jolfara. Obwohl sie die Antwort bereits kennt. Nein, erwidert Kethmeri bestimmt. Lass ihn sein Schicksal selbst besiegeln. Die Menschen müssen lernen, dass das Universum kein Ort für Unvorsichtigkeit ist. Wenn sie weiterhin in Gebiet vordringen, die sie nicht verstehen, werden sie die Konsequenzen tragen müssen. Wandte sich den Jüngeren Offizieren zu, die ebenfalls den Bildschirm beobachteten. Dokumentiert els, dies wurde in Wortwahl. Lection für unser Archiv sein. Die Menschen behaupten immer, sie seien überlebensfähig und anpassungsfähig. Wir werden sehen, wie lang dies Arroganz auf Zephyria Prime anhielt. Unten auf dem Planeten was haien wir nix von den Augen. Die in beobachteten, und nicht, das aber in Wiesen Worten und darauf setzten, dass scheitern wird. Für die Welfare war nur ein weiteres Beispiel für menschlich Hybris, ein kleines, vergängliches Leben, das bald in der Statistik ihrer Beobachtungen verschwinden wird. Aber sie kannten die Menschen nicht so gut, weil sie glaubten, als die ersten Regentropfen auf das Übrigen-Cockpit der Pionier fielen, so haien wir nicht das an seine Hoffnungen, so in Gelegenheit. Computer, wie viel nutzbares Material haben wir noch, fragte, Render durch die Trommelsin Schiffsklettert, analysier verfügbare Ressourcen, antwortet die Key. 30% der Hallenplatten sind noch verwendbar, energiekabel, Kohlsystem und strukturell Stutzen können geborgen werden. Haien wir nicht an begann systematisch zu arbeiten. Sehenhand, die noch vor Stunden empfindlich Navigationskontren bedient hatten. Griffen nun nach Metallschritt und zerbrochen. Kabeln, jedes Teil wird sorgfältig sortiert, was war noch funktionsfähig, was kontrapariert worden, was war nur noch Rohmaterial. Die Welfare oben in ihrem Schiff erwarteten Panik. Sie erwarteten Verzweiflung. Stattdessen sahen sie einen Mann. Der methodischen Hallenplatt nach der anderen aus dem Rucksack, und sie in ordentlichen Stapeln anordnet. Was machte da? Memelt Subkommandant Jelfora verwirrt. Verschwendet Zeit, antwortet Kethmeri kalt. Typisch menschlich, sie beschäftigen sich mit nutzlosen Aktivitäten. Anstatt ihr Schicksal zu akzeptieren, aber haien wir hat einen Plan. Als Ingenieur der Sternenflotte hatte Jahr damit verbracht, Defektsystem zu reparieren und aus Schrott funktionierende Maschinen zu bauen. Dies Verhigiten würden im Jets das Leben retten. Sonst braucht der Schutz. Der Violetthimmel von Zephyria Prime verdunkelt sich zu heftigen Guiten. Und die Temperaturen schwankten zwischen sengender Hitze und eisiger Kälte. Mit Hallenplatten der Pionier, und stabilen Metalltrigen errichtete ein dreieckiges Grundgerüst zwischen zwei grauen Kristallfelsen. Die spiralförmigen Bühnen der Planeten erwiesen sich als berechen nützlich. Ihr Phasage rindlich sich in lang, stark Streifen trennen, die perfekt als Befestigungsmaterie dienten. Haien wir sie zwischen die Metallstreben und schaff so ein windbestandig wand. Das Dachsins Unterschlupfs wird sein Meisterwerk. Montierte ihn schräg Hallenplatt so, dass der Hofig Regen in ihn improvisiert aus gebogenen energiekabeln floss. Das Wasser sammelt sich in einem Container aus dem zerstörten Kühlsystem des Schiffs, so wie es. Trinkbares Wasser, gefiltert durch ein Sieb aus kleinem Kristallgestein.
Nicht schlecht für den ersten Tag, murmelte sie sich selbst, als sein Werk betrachtet, aber wohl noch nicht fertig. Aus einem zerbrochenen Boken und einem scharfen Stückhallen Material fertigte sich in primitive Axt. Die rötlichen Kristall waren härter als erwartet perfekt für Werkzeugspitzen, als die nackte Rimbrück an sein kleines Lagerfeuer aus getrocknetem Pflanzenmaterial nistet. So HFY vor seinem selbstgebauten Zuhaus. In der Fern grummelten die elektromagnetischen Stürme, aber war trocken, warm und hat bereits Pläne für den nächsten Tag. Die Welt vorüberstanden nicht, was sie sahen. Für sie war dies unmöglich. Nach 3 Monaten auf Zephyr Prime hat sich HFY's provisorisches Lager in etwas verwandelt, das die Welt vorher nicht für möglich gehalten hatten in funktionieren Siedlung. Seine springliche Unterschlupf war nur der Anfang gewesen. Jetzt erstreckt sich im Herum ein kleines Dorf aus miteinander verbundenen Strukturen. Ein Werkzeugschuppen aus Schiffstrümmern, ein Lagerhaus-Favorit, sogar ein Primitivschmied. In der Metall über einem Feuer aus Brennbären, Kristallen bearbeitet. Das Interessanteste war jedoch sein kleiner Zoo. Komm her, Buddy, rief HFY und lockte eins der pelzigen, kannenschännlichen Geschöpfe sich. Die Wesen, die Hüpfer nannt, hatten sich als berechend intelligent erwiesen. Sie lernten schnell, auf ihren Namen zu hören und sogar einfach aufgeben zu erledigen, dat am Morgen weckten immer das Lied seiner Sammler klein, benennlich Creaturen, die dazu trainiert hat. Es Beeren und Nuss aus dem Wald zu holen. In Gegensatz futterte sie mit Zuckerwasser aus fermentierten Früchten. Unglaublich, murmelt Junior beobachtete Zethkai an Bord der Weltfahrer Schiffs. Hat ihn symbiotisch Beziehung zu den einheimischen Arten aufgebaut. Hohe Arbeiter, Kefmri starrt schweigend auf den Bildschirm. Sein vorherrsig von 3 Tagen Menschheit war längst vorbei. Jetzt sprachen sie über Monat. Und der Mensch liegt kein Anzeichen von Schwitch. Schaut euch das an, rief ein anderer junger Offizier und zoomt das Bild heran. Ergrubbt in den Kristallminen. Tatsächlich hat HFY entdeckt, dass die farbigen Kristalle der Planeten nicht nur hübsch anzusehen wären. Die blauen Kristalle süßen warm, wenn sie geübt wurden. Die grünen leuchteten im Dunkeln und dienten als natürlich Belichtung. Die roten waren so hart, dass sie als Schneidurchsiever wenn die dort mit selbstgebauten Hämmern und Millionen gröbertlich tiefer in die Kristalle. Sein Kleinmein wachstätig. Und bald stapelten sich ordentlich sortierte Kristall in seinem Lager. Erfuhrt sogar Aufzeichnungen, bemerkt Jofora mit einem Entsetzen von Bewunderung in der Stimme. Schaut, hat ein Tagebuch und zeichnet Karten der Umgebung. Auf dem Bildschirm sahen sie, wie HFY Benz bekristalligt in sein Selbstmachsnotizbuch schrieb, dokumentierte Wettermuster, katalogierte Pflanzen und Tier, erstellt sogar technische Zeichnungen seiner Erfindungen. Dies ist ungewöhnlich, gab Kefmri widerwillig zu. Sein untergebenen Wolfen sich viel sagende Blick zu. Zum ersten Mal seit Jahrtausenden hat ihr hohe Arbeiter gegeben. Das ihn an der Spezie gerecht HATTE dort in seinem kleinen, knickreich unten und HFY nix von den Diskussionen über ihm. War so beschäftigt mit seinem neuesten Projekt einer Windmühle aus Schiffsteilen, die sein Kristallampen mit Energie versorgen sollte. Mal sehen, ob das funktioniert. Murmelte und testet die Rotation der Flügel. Die Weltfahrer beobachteten schweigend, weiter einsam Mensch ein weiteres unmögliches Ding schaff. Der Durchbruch kam an einem Morgen, als HFY tief in seiner Kristallmine arbeitet. Hat bemerkt, dass sein improvisiertes Radio aus Schiffsteilen jedesmal seltsam Signale empfing, wenn bestimmt Kristall berührte.
sonst dachte, ich sei nur Strungen. Aber den erkannte ein Muster. Das ist kein Zufall. Meldte und hielt einen grauen violetten Kristall gegen das Licht. Mit seinem selbstgebauten Messgerät einer Kombination aus Schiffssensoren und Kristallkomponenten gerne. Die elektromagnetischen Felder sich herum zu kartieren. Was entdeckt, liehen aufgeregt nach Luft schnappen. Die berechtigten Magnetsturm von Zephyr Prime entstanden nicht in der Atmosphäre. Sie kamen von unten. Riesige Kristallformation tief unter der Planeten Nordfalsch vibrierten in einem konstanten Rhythmus untersuchten dabei elektromagnetische Wellen, die jeden Funkverkehr blockierten. Es ist wie ein gigantisches Orchester, sagte zu seinem Hauptbegleiter, der neugierig neben ihm sah. Jeder Kristall spielt seine eigene Note, aber zusammen erschaffen sie Chaos. Aber HFY sah darin nicht nur Chaos. Als Ingenieur verstand Frequenzen und Resonanz. Wenn die Kristalle zusammen den Strom ersuchten, dann musste es theoretisch möglich sein, in Gegenfrequenz zu schaffen etwas, das die Strungen neutralisiert. Wochenlang experimentierte er. Aus den übersten 10 Schiffsboote, einen primitiven Frequenzgenerator. Die energieisolierende Pioneer waren längst leer, aber die Kristalle der Planeten erwiesen sich als erstaunliche Energiequellen. Die blauen Kristalle ersuchten Wurm, die Strom umwandelt, die grünen verstärkten Signale. Versuch Nummer 47, Sprache in sein Tagebuch. Render die Einstellungen seines Gurks just ihr dort an Bord der Weltraumschiffs. Verfolgten die Beobachter seine Arbeit mit wachsender Verwirrung. Was Botter da? Fragt Junior Beobachter Zefkai. Ich bin nicht sicher. Gadio fahre zu. Ich sieht als wie eine Art Kommunikationsjet, aber das ist unmöglich. Die elektromagnetischen Strungen hier sind zu stark für jeden bekannten Sender. Hoher Arbeiter Kethmer schwieg. Aber sein grauen Augen wrieten sein Unruhe. Dann geschah an einem stürmischen Nachmittag, als die Magnetsturm besonders heftig wüteten, aktiviert HFY sein Gurt, die selbstgebotenen aus Schiffströmen samt. Die Kristallleuchteten in verschiedenen Farben, und plötzlich, still, für genau 3 Minuten und 37 Sekunden waren die elektromagnetischen Strungen verschwunden. Das Chaos der Frequenzen wurde zu einem klaren, ruhigen Signal dort in diesem Moment der Klarheit sendet HFY seine Erstnachricht ins All. Hier ist Lieutenant Kim HFY. Sternenflotte Erd, kann mich jemand hören, die Nachricht durchdrang. Nicht nur die Plainte Strung, sie erreicht sowohl menschlich als auch Weltraumempfänger im ganzen Sternensystem. Aber im Weltraumschiff starten die Aliens schweigend auf ihr Konsolen. Das unmöglich war GSCHEHE in dort HFY wusst, dass nur wenig Minuten hat, bevor die elektromagnetischen Strungen zurückkehrten. Sein Handflagen aber die improvisierten Kontrollen seines Senders. Render die wichtigste Nachricht, seines Lebens vorbereitet. Das ist nicht nur ein Notruf, meldete zu sich selbst. Das ist ein Goldgrube. Anstatt nur Hilfe zu bitten, begann in detaillierter Beträgen zu senden, die enthielt, was in den letzten Monaten entdeckt hat. Sein Stimme war ruhig und professional. Render sprach, Lieutenant Kim HFY, Sternenflotte, an allempfangenden Stationen. Ich bin gestrandet auf einem Planeten in der dunklen Zone, Koordinaten beigefügt, aber das ist mehr als nur ein Rettungsruf. Dieser Planet, den ich Zephyr Prime nenne, ist reich in Ressourcen. Die eils werden könnten, was wir über Technology wissen, übertrug sein handgezeichneten Karten, Fotos seiner Kristallsammlung und detailliert Beschreibungen seiner Erfindungen. Die blauen Kristall, die endlos Energie lieferten, die grünen,
die Signale verstärkten, die Violetten, die elektromagnetische Felder manipulieren konnten, die kristallhafte funktionieren wie biologische System, erklärte. Sie reagieren auf Berührung, Temperature und sogar auf Emotionen. Ich habe Energiequellen entwickelt, die zehnmal effizienter sind als EOS, was wir bisher kannten. Gleichzeitige Beiträge die Baupläne für seinen Resonanzdisruptor, die Technologie, die dies Übertragung überhaupt erst möglich im ACHT dort im Hauptquartier der Erdflotte. 300 Lichtjahre entfernt, sprang Kommandeur Park Jason von seinem Stuhl auf, als die Nachricht ankam. Das ist unmöglich, guckte. Niemand Billett in der dunklen Zone. Schon gar nicht allein, Sir, rief sein Kommunikationsofficer. Die Daten sind echt. Schauen Sie sich dies Energiebulsinch an. Wenn das stimmt, was über dies Kristall sagt, dann haben wir gerade die Lösung für die Energiekreis der Galaxie gefunden. Vollendet Park den Satz dort sie gleichzeitig die Übertragung auf das Weltfahre Imperium. In ihrem Kommandoschiff start hohe Arbeiter Kethme anglubig, auf die eingehenden Daten, aber übermittelt wissenschaftlich Daten, stammelt Jelfahrer, detaillierte Analysen der planetaren Kristallstruktur. Das sind Informationen. Für die sehr Forscher sind die brochen worden. Die jüngeren Weltfahrer Physiker tauschten aufgeregt Blick aus. Dies Kristalltechnologie kann Eigenwissenschaft Jahrhundert voranbringen. Und schaut her, Volksethkai hinzu. Beschreibt Methoden zur Domestisierung der einheimischen Lebensformen. Hat ein ganzes Ökosystem katalogisiert. Kethme schwieg, der Mensch, den für tot gehalten hat, bot nicht nur Überlebensdaten an, bot einen Schatz wissenschaftlicher Entdeckungen. HFY beendet seine Übertragung mit einem Lächeln. Ich sende dies Daten an all, die sie empfangen. Die Erkenntnis gehören nicht nur mir. Wenn jemand kommt, mich zu holen, bring ich genug mit, beide Welten zu wenden. Als die strongen Zirkelketten und die Verbindung. Albrock hat sich als verändert. Die Zivilisation bereiten sich darauf vor, nach Sci-Fi Prime AFY-Geschichten dort als das Erstweltfahrerschiff durch die Atmosphäre von Sci-Fi Prime glitt, erwartet die Besatzung. Überreste finden, vielleicht ein paar Knochen und rustig Metallstück. Stattdessen entdeckten sie etwas, das sie sprachlos macht. Das kann nicht sein, murmelt Subkommandant Jelfahrer, wenn sie durch das Cockpitfenster blickt. Unter ihnen erstreckt sich ein klein, aber gut organisiert Siedlung. Rochstieg aus mehreren Schornsteinen auf, Kristallampen leuchteten zwischen den Gebäuden, und sie konnten sogar eine Art Garten erkennen, in dem ordentlich Reihen von Pflanzen wachsen. Soll ich die Waffen aktivieren? Fragt der Pilot nervös. Nein, antwortet Jelfahrer langsam, ich glaub, wir werden an der Plan brochen. Als das Weltfahrerschiff landet, kam ihnen eine Gestalt entgegen, nicht rennend oder sich versteckend, sondern gemächlich sposierend. Als war das Auftauchen eines außerirdischen Raumschiffs das normalste Weltort HFY trug. Selbstgemacht. Kleidung aus Pflanzenfasern und hat einen kleinen Hüpfer auf der Schulter sitzen. In der Hand hielt einen blahenden Zweig universell Gest des Friedens. Die auch die Weltfahrer verstanden. Willkommen auf Sci-Fi Prime, sagt auf erstaunlich gutem Weltfahrer. Hat die Sprache aus den Computeristen seiner Pionier gelernt. Ich bin Kim HFY, und ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug. Die Aliens klappten buchstäblich ihr Munde auf. Ein Mensch, der ist sprach, ein Mensch, der Billett hat ein Mensch, der Sie willkommen hier, als sei der Gastgeber, machten sie ihn voran,
fragt Haien freundlich. Ich habe ihn Mensch zeigen. Jelthora und der Crew folgten ihm betot durch die Siedlung. Haien erklärt jeden Aspekt seiner kleinen Zivilisation mit der Begeisterung eines stolzen Eigenheim beiseites. Hier ist mein Energie zentral, sagt und fort sie, zu einem eleganten Turm aus blauen Kristallen. Die Kristall produzieren mehr Strom, als ich verbrauchen kann, und dort drüben ist mein Communication Station. Siegt ihnen den Resonanzdisruptor, der noch immer die elektromagnetischen Strungen beeinflusst. Die weltliche Techniker konnten nicht glauben, was sie sahen, ein primitives Gott, das ein Problem lässt, an dem ihr besten Wissenschaftler gescheitert wären, und das hier, für Haien fort. Rende sie zu einem überdachten Bereich fort, ist mein Forschungslabor. Die waren mit detaillierten Zeichnungen, Karten und wissenschaftlichen Notizen bedeckt. Regal voller katalogisierter Kristall, konserviert Pflanzenproben und sogar ein kleines Terrarium mit domestisierten Insekten. Ich habe über 200 verschiedene Kristallarten klassifiziert. Erklärte beiläufig, gibt mit einzigartigen Eigenschaften. Aber das Interessanteste ist der fiktive Communication untereinander. Berührte einen grünen Kristall, woraufhin mehrere andere der Engeselübten begannen. Sie bilden ein natürliches Netzwerk, sagt Haien wie ein organisches Internet. Ich denk, mit der richtigen Technologie können wir in planetweit Communication aufbauen, die schneller ist als alles, was wir bisher kannten. Jelthora tauscht einen schockierten Blick mit ihren Offizieren aus. Dieser Mensch baut ihnen nicht nur wissenschaftliche Entdeckungen, hat bereits praktisch Anwendungen entwickelt. Was wollen Sie dafür? Fragt sie schließlich. Haien lächelt. Zusammenarbeit. Dreitig nach der Ankunft der Weltfahrer durchbrechen die Schiffe der Erdflotte die Atmosphäre von Zephyr Pri. Kommandur Park Jason erwartet. Einen dramatischen Rettungseinsatz, stattdessen von der etwas völlig unerwartet vor. Sir, meldet sein Pilot verwirrt. Da unten sind bereits Schiff gelandet. Auch das Schiff, was Park griff nach seinem Fernglas. Tatsächlich. Neben Haien kleine Siedlung standen mehrere kristallin Weltfahrer Raumfahrzeuge. Sind wir zu spät gekommen, ist gefangen, doch als sie landeten, wurden sie von einem entspannten Haien begrüßt, der zwischen Menschen und Weltfahrer hin und her übersetzt. Als würde sie Jahren diplomatisch Verhandlungen führen. Park, schön, dich zu sehen, rief Haien seinem alten Kommandeur zu. Komm, ich stell dir mein neuen Freund vor. Das heißt Subkommandant Jelthora vom Weltfahrer-Imperium. Die Weltfahrer-Offizieren vernagt sich elegant. Es ist ihn. Weiter Menschen kennen sollen. Ihr Kamerad hier ist bemerkenswert. Park start abwechselnd Haien und die Aliens an. Haien, was zum Teufel ist hier los? Verhandlungen, antwortet Haien grinsend. Die Weltfahrer sind sehr interessiert an meinen Entdeckungen. Und ich bin sehr interessiert an ihrer Technologie. Wir haben über eine Partnerschaft gesprochen. Das war der Moment, in dem es kompliziert wird. Lieutenant Kim, sagt Park mit ernster Stimme, Sie kommen sofort mit, und Xerxes. Das ist ein Befehl. Die Flotte braucht ihre Expertise. Und ihr berichtet. Sie sind ein Held, die ganze Galaxie wird von ihrem Überleben erfahren. Gleichzeitig trat hoher Arbiter Kethmeri vor, der endlich persönlich angriest war. Mensch Haien sagt er in feierlichem Ton, das Weltfahrer-Imperium bietet ihnen die Staatsbürgerschaft an. Sie werden Zugang zu unseren fortschrittlichen Technologien erhalten und als Ehrenforscher in unseren Instituten arbeiten. Haien fand sich plötzlich zwischen zwei Welten wieder.
die beide sein loyalit forderten. Das ist lächerlich, Knotpark. Bist ein Mensch, gehört zu uns. So geregelt wird nicht durch Biologie bestimmt, oder durch Chemical, sondern durch Verdienst und Leistung. Dieser Mensch hat bewiesen, dass würdig ist. Die Spannung stieg, als beide Seiten ihr Argument vorbrachten. Die Menschheit bat HFY rum, und einen Heldenempfang. Bei Velfori boten wissen. Technology und einen Platz in einer Zivilisation. Die Jahrtausend älter war. Hört, mir zu, sagt HFY schließlich und hab beide Hand. Ihr beide wollt etwas von mir, aber ihr vergesst das Wichtigste, du tät auf den Planeten sie herum. Das hier ist greger als mein Entscheidung. Zephyr ihr Prime Kanter beginn einer neuen Ära der Zusammenarbeit sein. Warum kommt ihr darum, mich zu bekommen, anstatt zusammen zu bieten, die beiden Kommandursachen in Wort an? Ich habe einen besseren Vorschlag, für HFY. Fort, lasst uns dies wohl zu etwas machen, das beiden unseren Völkern gehört. In diesem Moment wird aus einer Rettungsmission in Verhandlung über die Zukunft der Zivilisation. Ein Jahr später stand HFY vor der größten gemischten Klasse von Menschen an Velfori. Die Gemmel zusammengelernt hatten, sehen, Kleinsiedlung war zu einer ausgewachsenen Forschungsstation geworden, halb menschlich, halb aurirdisch, vollständig augenblicklich. Lebensregel Nummer 1, sagte zu seinen Schülern. Render einen blauen Kristall hochhielt. Set nicht nur das Problem, set die Möglichkeit, die im Problem steckt. Die Gruppe bestehend aus jungen Offizieren beider Spezies, die hierher kämen, die HFY-Methode zu lernen, in revolutionär Herangehensweisen erforschen und überleben. Die bereits galaktenweit Nachahmung fand, Meister HFY, fragt ein junger Velfori-Katet, why haben Sie gewusst, dass Sie überleben würden? HFY lächelt. Das wusste ich nicht, aber ich wusste etwas anderes, ich würde es versuchen. Menschen geben nicht auf, nur weil etwas unmöglich erscheint. Erfurt die Gruppe seinem ursprünglichen Unterschlupf, der jetzt als Museum erhalten wird, die provisorischen Werkzeuge. Die Erstkristallsammlung, sogar sein Selbstgeburts. Radio standen noch dort. Als ich hier abstürzt, dachten die Velfori, ich würde in 3 Tagen sterben, beselte, ehrlich gesagt, dachte ich das manchmal auch. Aber dann erinnerte ich mich daran, wo wir Menschen sind, in jungmenschlich. Kadetten hab die Hand. Was meinen Sie damit, Sir? Wir sind Problemlöser, antwortet HFY. Wir sehen ihn wandernd fragen uns nicht, ob wir darüber kommen, wir fragen uns, why? Wir sehen einen Sturm und bauen nicht nur einen Unterschlupf, wir bauen ein Haus mit Blitzebleiter. Du tät auf die blahen Station sie herum, Kristallturm ragten neben Metallstrukturen empor. Velfori guten wachsen neben menschlichen Geniusbieten. Überall arbeiteten gemischt Teams zusammen an Projekten. Die beide Kulturen voranrückten. Schaut sagt HFY, das. Hier begann mit einem Absturz, einem totalen Versagen. Aber aus diesem Versagen wurde Beginn der ersten intergalaktischen Partnerschaft. Hohe Arbeiterkämpferei, der inzwischen ein regelmäßiger Besiger war, trat zu der Gruppe, Spezies ist. Lehrreich, sagte zu HFY, wir Velfori, dachten, wir verstanden das Universum. Ihr Menschen hat uns gesehen, das Verstehen und Überleben zwei verschiedene Dinge sind. Am Abend, als die Schüler in ihr Unterkunft zurückgekehrt waren, sah HFY auf einem Hügel und blickte zu den Sternen hinauf. Sein alter Hüpferbegleiter, inzwischen grau die Schnauz, kuschelt sich in sein Seat. White, du was Buddy, murmelte zu dem kleinen Geschöpf. Ich war nahe wirklich verloren.
verloren sein bedeutet, nicht zu wissen, wo man hingehört, aber Menschen gehören überall hin. Wo is Problem zulsinget, in der Fernleuchten die, Crystalturm der Station im Mondschein. Irgendwo dort drinnen arbeiteten Menschen an welfare zusammen in Entdeckungen, die beide Welten werden würden, HFY-Kult. Aus einem Absturz war ein Bruch zwischen den Sternen geworden. Das war typisch menschlich, das unmöglich zu machen.